East Elico 1971. Una sola onza de oro te cuesta $35 por onza troy. Durante décadas, la estabilidad financiera mundial dependía de esta cifra precisa, impuesta por el acuerdo de Bretton Woods de 1944. Luego, el 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon cortó el último vínculo físico del dólar con el oro. Este único acto no solo cambió la política monetaria, desató un nuevo producto explosivo. Para entender lo que está sucediendo ahora, tenemos que volver al momento en que el precio del riesgo mismo cambió. La conferencia de Bretton Woods de 1944 reunió a 730 delegados de 44 naciones. Su objetivo era evitar que el caos económico de la década de 1930 volviera a ocurrir. Establecieron el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, respaldado por oro a $35 por onza troy. Este sistema limitaba la cantidad de deuda que los gobiernos podían emitir de manera confiable. Tenían que mantener reservas de oro. Esta atadura era un freno a la expansión global del crédito. Pero a finales de la década de 1960, el gasto doméstico de EU y la guerra de Vietnam hicieron insostenible la promesa de $35. Los gobiernos extranjeros temían que EU no tuviera suficiente oro para cubrir los dólares que poseían. Los franceses comenzaron a cambiar $191 millones en dólares por oro en 1965, aumentando la presión. El día que Nixon cerró la ventana del oro, el sistema financiero global perdió su ancla física. El mercado de deuda reconoció inmediatamente su nueva libertad. Los bancos ahora podían prestar dinero que no tenían, limitados solo por sus requisitos de reserva de capital, que eran sorprendentemente bajos. Para 1973, la deuda pública de EU se situaba en $458 mil millones, 40 ecos después, en 2013. Esta cifra se había disparado a más de $16 billones trillions. Esta aceleración demuestra la nueva dinámica. La deuda ya no era un mal necesario. Era el producto principal. La innovación financiera más poderosa del siglo XX fue simplemente eliminar los límites a la creación de crédito, lo que nos lleva a la pregunta crucial: ¿quiénes fueron los primeros clientes de este nuevo producto ilimitado? No solo los gobiernos compraban deuda, el consumidor era el nuevo objetivo. En 1980, el saldo promedio pendiente de la tarjeta de crédito en EU era de aproximadamente $500. Para 2008, el saldo promedio alcanza un máximo de casi $8,000. Esta explosión de deuda del consumidor fue impulsada por la desregulación y la eficiencia tecnológica. La tarjeta de crédito fue el producto físico que entregó el invisible producto de la deuda. Para la década de 1990, la tasa de interés de este producto de deuda oscilaba rutinariamente entre el 15% y el 20%. Esto crea un flujo de ingresos garantizado y de alto margen para los prestamistas, independientemente de las condiciones económicas. Para un banco, un préstamo es un activo, pero aquí es donde se pone interesante. Los bancos tenían activos de deuda, pero querían venderlos, no solo guardarlos. La titularización securitización fue la máquina que convirtió la deuda en papel vendible. En lugar de mantener una hipoteca de $100,000, los bancos las agruparon en paquetes de $500 millones. Estos paquetes se vendieron a inversores, lo que instantáneamente libera el capital del banco para emitir $500 millones más en préstamos. Wall Street tomó los préstamos estudiantiles, los préstamos de automóviles y las hipotecas, y los transformó en bonos clasificados AAA. La deuda del consumidor, una vez estática, se convirtió en una mercancía global, cotizada y negociada por la hora.
Q sucede cuando hachis Q un producto arriscado parezca seguro y lo vendes en todo el mundo? La respuesta es que el riesgo se disperso, pero no se elimina. En 2004, las grandes instituciones financieras emitieron $617 mil millones en valores respaldados por hipotecas. Soloters ecos disputes, esta cifra salto $1.30 billones de dólares anuales. Es crecimiento explosivo se basó en la fe ciega en los modelos estadísticos. Q garantizaban la seguridad. Las agencias de calificación asignaron la calificación más alta, AA, a más del 80% de estos productos estructurados. El prestamista original ya no se preocupaba por si tú pagarías el préstamo. Su beneficio provenía de la comisión por vender el préstamo, no por la solvencia a largo plazo. Este es el mecanismo que lleva al colapso de 2008 en el mercado inmobiliario de EU. Los precios de las viviendas cayeron un 30% desde su pico de 2006. Millones de propietarios ya no tenían incentivo para pagar hipotecas que valían más que sus casas. La tasa de ejecución hipotecaria en 2007 se disparó a 1.5%, la más alta desde 1979. El incumplimiento de la deuda privada se trasladó al sistema global, a través de los bonos titulizados, cuando el valor de esos bonos cayó a cero. Las grandes aseguradoras como AIG se enfrentaron a un colapso de $180 mil millones. La respuesta del gobierno fue inyectar $700 mil millones en rescates a través del programa TARP. Y luego, todo cambió de nuevo. Después de 2008, los bancos se volvieron más cautelosos con la deuda privada. Sin embargo, los gobiernos, habiendo asumido la deuda tóxica, se convirtieron en los mayores emisores. La deuda pública global se disparó a más de $59 billones trillions en 2017, un aumento del 60% en solo una década. Los bancos centrales implementaron la flexibilización cuantitativa, o QE. La Reserva Federal compró billones de dólares en bonos gubernamentales y valores hipotecarios. Esto significó que la Fed estaba comprando su propio producto, manteniendo bajos los tipos de interés. La deuda pública se convirtió en el activo más seguro y liquido del planeta. En su cantidad creció sin cesar. Esta era la gran ironía de la década de 2010. Los tipos de interés en las economías desarrolladas cayeron a casi 0% o incluso a territorio negativo. Japan hizo X, Alemania hizo Y, Suiza hizo Z y EBU, hoy está haciendo X de nuevo. Si la tasa de interés es el precio de la deuda, el precio fue artificialmente suprimido. El costo de pedir prestado $100 se redujo de $5 alico a casi $0 alico. Esto incentivó a las corporaciones a pedir prestados billones para recomprar sus propias acciones, inflando los precios de las acciones. No pidieron prestado para construir fábricas o contratar trabajadores. Pidieron prestado para manipular los precios de las acciones. La deuda no estaba impulsando la productividad, estaba impulsando los rendimientos de los inversores. Ahora nos enfrentamos a la cuarta iteración de este producto rentable. Vimos la tokenización de activos y las finanzas descentralizadas DeFi. En 2021, el valor total bloqueado en protocolos DeFi superó los $100 mil millones. Plataformas como y Compound te permiten pedir prestado o prestar criptomonedas directamente, sin la intervención de un banco. Esto externaliza aún más el riesgo y lo hace increíblemente eficiente, pero las granjas, como las monedas estables, mencionan la misma necesidad de activos subyacentes. La deuda es simplemente codificada en un contrato inteligente, no menos patente por ser invisible.
Q sucede cuando una crisis de deuda se acelera a la velocidad de la blockchain. Lo que nos trae de vuelta a 1971. El sistema fiduciario crea una deuda limitada. Los bancos crean instrumentos para venderla y el gobierno la absorbió. La deuda total mundial de gobiernos, corporaciones y hogares ahora supera los $300 billones trillions. Para poner eso en perspectiva, es más de 2 veces el Producto Interno Bruto Mundial. El negocio de la deuda es simple, crea la oferta, y luego la demanda se vuelve obligatoria. Las tasas de interés tienen que subir para combatir la inflación. Pero la deuda es ahora tan grande que el aumento de la economía. Esto crea una trampa, o lidiar con la inflación, o lidiar con el incumplimiento. La Reserva Federal eleva su tasa de fondos federales desde 0.5% en 2022 a más del 5% en 2023. Es rápido aumento de más del 475% aumento drásticamente el costo de refinanciar la deuda existente. Una deuda que era gratuita ahora tiene un costo del 5%. El servicio de la deuda del gobierno de EU alcanza $879 mil millones en el eco fiscal 2023. La deuda ahora consume más del 14% de todos los ingresos federales. Este es un círculo vicioso. La única forma de pagar la deuda vieja es emitiendo más deuda nueva. La deuda se ha convertido en el sistema de soporte vital para la economía global. Apagarla significa un colapso. La deuda ya no es un subproducto de la economía. Es la materia prima. El producto más seguro para un inversor es el bono del tesoro de EU. Que es la promesa de pagar una deuda con más deuda. El ciclo continúa, impulsado por la necesidad perpetua de liquidez. Este sistema solo puede funcionar si hay una fe inquebrantable en que los $300 billones serán pagados. ¿Cómo se resuelve esto? JRYCTA los últimos 15 segundos. La solución es una de dos. O se infla la deuda de forma gradual y invisible. O se produce un incumplimiento abrupto y doloroso, cual de los dos escenarios. Inflación constante o incumplimiento repentino, crees que es más probable. De llanos tu perdición en los comentarios. Inclinando el eco en que crees que se alcanzará un punto de inflexión. Y se escribí para ver si tienes razón cuando volvamos a visitar este tema en 2028.